so what did you do? Что ты делал в прошлый? Здесь знаем некоторые полезные слова. What did you do? What did you do? Там прошлый понедельник. What did you do last Monday? Monday. What did you do last Monday? What did you do last Tuesday? What did you do Tuesday? Это вторник. What did you do last Wednesday? Что ты делал там в прошлую среду? What did you do last Wednesday? What did you do last Thursday? Что ты делал в прошлый четверг? What did you do last Thursday? What did you do? Что ты делаешь? Что ты делал там в прошлой? Соответственно, в прошлую пятницу. What did you do last Friday? What did you do last Friday? Last Friday. Here and two more words. Saturday. Saturday. Соответственно, это у нас суббота. Saturday. И Sunday. What do you do on Sunday? Sunday это воскресенье. What did you do? What did you do last Sunday? What did you do last Sunday? Естественно, неделю мы с вами прошли. Сейчас с вами еще раз их повторим. Действительно, многие забывают, там думают, что Tuesday это четверг и так далее. Действительно, просто чтобы быть внимательным. Okay, so yeah, this number and 675. Okay, so fun. They had lots of fun. They had a great time. They had a good time. Yeah. So fun and funny.